Good morning, students. This is T. Balakrishna, chemistry lecturer, GPT Kothagudem. So, our next example for the ionic bond is magnesium oxide. Magnesium oxide. Magnesium oxide MgO is an example for ionic bond. This magnesium oxide is formed by combination of magnesium atom and oxygen atom. Magnesium atom and oxygen atom. So, the magnesium is a metal, oxygen is a non-metal. What is the main conditions for the formation of ionic bond is one should be a metal, other one should be a non-metal. So, magnesium is a metal. How can you say this is present in second group? The second group elements is called alkali earth metals. So, this is oxygen, it is present in sixth group. That group elements is called chalcogens. Okay, right? So, come to the magnesium. Magnesium atomic number is 12. Okay. So, its atomic number means 12 means it has 12 electrons. Write the electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 10 electrons. Next energy level is 3s, so it will fill with 2 electrons. That is electron configuration of magnesium. Come to the oxygen. Oxygen atomic number is 8, that is equal 8. What is the electron configuration? 1s2, 2s2 and 2p4. 2p4. Is it clear? Right. So, every atom is ready to participate in chemical bond by attaining the 8 electrons in outermost orbit. So, in this magnesium electron configuration, which one is the outermost orbit? The third orbit is the outermost orbit. How many number of electrons it have? 2 electrons. So, it has 2 number of valency electrons. According to the octet rule, it is unstable, so it is ready to participate in chemical bond. Same as oxygen electron configuration is 1s2, 2s2, 2p4. The which one is the outermost orbit? The second orbit is the outermost orbit, that is the 2s2, 2p4. How many number of electrons it have? 2 electrons and 4 electrons. Total it have 6 electrons. So, according to the octet rule, it is also unstable. So, both are ready to participate in chemical bond. Which type of chemical bond? Ionic bond. How can you say? One should be a metal, other one should be a non-metal. The electronegativity difference is greater than 1.9. So, here oxygen have a capacity to attract the electron from magnesium. Is it clear? So, here there are two possibilities. The outermost orbit is the third orbit. It gets the stability by gaining of 6 electrons. When it gain the 6 electrons, 6 plus 2, 8 electrons, it get the 8 octet electron configuration. Other process is lose the 2 electrons. So, which one is the easiest process? So, here magnesium is ready to lose the electron. Select this process. So, come to the oxygen, it is also how many number of electrons? 6 electrons. So, when it is lose the 6 electrons, the outermost orbit is vanished. So, 1s2 helium electron configuration, noble gas electron configuration. Here when it is lose the 2 electrons, outermost orbit is the second orbit, it has 2 plus 6, 8 electrons, retain the 8 electrons by losing of 2 electrons. So, it select this process. Same as if it is lose the 6 electrons, it get
helium electron configuration. Otherwise, if it is gain the 2 electrons, before gain the electrons, how many number of electrons it have? 6 electrons. Let us gain the electrons, 2 plus 6 plus 2, 8 electrons. It get attain the 8 electron configuration octet electron, 1s2, 2s2, 2p6. That is neon electron configuration, stable electron configuration. Okay, so when they are participant in chemical bond, they automatically get the stability by attaining. So they are participant in chemical bond by why they are participant in chemical bond? To get the stability by attaining the 8 electron. It is a very important point. One should be a metal, another one should be a non-metal. So come to the explanation part. Before it gain the electrons, the atomic number is 12. That means it has 12 electrons and 12 protons, means 12 units of negative charge and 12 units of positive charge. It is electrically neutral. But here magnesium is ready to lose the electron, 2 electrons, to get the 8 electrons in outermost orbit. When it is lose the 2 electrons, magnesium have how many number of electrons? When it have 2 electrons, when it lose the 2 electrons, it has 10 electrons. There is no change in number of protons, so 12 protons. So here 10 units of negative charge and 12 units of positive charge. Okay, here 10 units of negative charge is neutralized by the 10 units of positive charge. It has an extra 2 positive charges that is dependent on the top of the element. So here magnesium is converted into magnesium plus 2 by losing of 2 electrons. Is it clear? So it have 10 electrons. What is the electron configuration? What is the electron configuration? 10 electrons means write the increasing order of energy of orbitals 1s and 2s and 2p. Fill the electrons, 2 electrons and 2 electrons and 6 electrons. 6 plus 2 8, 2 plus 2 8 10. So which one is outermost orbit? This. How many number of electrons? 2 plus 6, 8 electrons. So it get the stability by losing of electrons. So here magnesium is interested to participate in chemical bond by gain the 8 electrons in outermost orbit. Is it clear? Right. Come to the same oxygen, why it is participating in chemical bond. Okay, right. So before bond formation, what is the atomic number? 8. So that means it has 8 electrons and 8 protons. 8 electrons means 8 units of negative charge and 8 units of positive charge. It is electrically neutral before gaining of the electron. But here it has high electronegativity. It attract the electron from the magnesium. So how many number of electrons? 2 electrons gained from oxygen. So when this oxygen is gained the 2 electrons from the magnesium, how many number of electrons? 10 electrons. How many number of protons? There is no change in number of protons. So 10 electrons means 10 units of negative charge and 8 units of positive charge. Here 8 units of positive charge is neutralized by the 8 units of negative charge, but it has an extra 2 negative charges that is dependent on the top of the element, that is minus 2. So here oxygen atom is converted into oxygen ion, anion. Magnesium is converted into Mg plus 2, magnesium plus 2 ion. Is it clear? So write the electron configuration. So how many number of electrons it have? 10 electrons. It have 10 electrons after gaining the 2 electron. So write the increasing order of 1s2, 2s2, 2p. So it has 10 electrons. 2 are filled in lowest, next 2 and 6. So outermost orbit is the second orbit. How many number of electrons? 2 plus 6, 8 electrons. So it attained the 8 electrons in outermost orbit. Both are attained the 8 electrons. So both the atoms are stable. Next one, here magnesium is converted into magnesium plus 2 by losing of 2 electrons.
Oxygen is converted into oxygen minus 2 by gaining of electrons from the magnesium atom. Next one, association of opposite charges. So they are opposite charges, they attract each other. This is called electrostatic force. So the definition of ionic bond is electrostatic attraction force between opposite charges, cation and anion, and the bond formed between the transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. So they form magnesium oxide molecule. This molecule is stable. This molecule is stable. Okay, right? What is the steps involved in the formation of magnesium oxide? The magnesium oxide is formed by using of ionic bond. What is the conditions for the formation of ionic bond? One should be a metal, another one should be a non-metal. Okay, the metal is converted into cation, positively charged ion, and non-metal oxygen is converted into negatively charged anion. That is the second step. The third step is association of opposite charges. They combine to each other, they produce magnesium oxide. Crisscross method antam, you know. So this is a formation of magnesium oxide. So friends, దీన్ని మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటే మెగ్నీషియం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ 12 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకదాన్ని ఒకటి న్యూట్రలైజ్ చేసుకుంటే కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. సో మెగ్నీషియం అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడం వల్ల 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తే థర్డ్ ఆర్బిట్ ఉండదు కాబట్టి సెకండ్ ఆర్బిటే లాస్ట్ ఆర్బిట్ అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి కాబట్టి దిస్ గెట్ స్టెబిలిటీ. ఆక్సిజన్కి వచ్చేసరికి విచ్ వన్ ఈజ్ ఏది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్? సెకండ్ ఆర్బిట్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది స్టేబుల్ కావాలంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తే సెకండ్ ఆర్బిట్ అంతా పోతుంది కాబట్టి ఇదే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అవుతుంది. ఇది హీలియం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి నోబుల్ గ్యాస్గా స్టేబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, 2 + 4 + 2 6 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుంది కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్న స్టేబుల్ అవుతుంది. కానీ ఏది బెస్ట్? ఇక్కడ మెగ్నీషియం వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి మెగ్నీషియం నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే మెగ్నీషియం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కోల్పోయిందో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి 12 ఎలక్ట్రాన్స్ కాస్త 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. ప్రోటాన్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. 10 ఎలక్ట్రాన్స్కి 10 నెగిటివ్ ఛార్జెస్, 12 ప్రోటాన్స్కి 12 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఈ 10 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ని 10 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ న్యూట్రలైజ్ చేస్తే మనకి 2 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ మిగులుతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిపెంట్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. సో హియర్ మెగ్నీషియం ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెగ్నీషియం +2. ఆక్సిజన్ కూడా అంతే. 8 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కానీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్స్టేబుల్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి మెగ్నీషియం దగ్గర నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవడం ద్వారా ఆక్సిజన్కి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు 10 ఎలక్ట్రాన్స్ 8 ప్రోటాన్స్. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 10 నెగిటివ్ ఛార్జెస్, 8 ప్రోటాన్స్ అంటే 8 పాజిటివ్ ఛార్జెస్. సో 8 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ 8 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి. ఇంకో 2 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. సో హియర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆక్సిజన్ అయాన్ బై గెయినింగ్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆపోజిటివ్ ఛార్జెస్. మెగ్నీషియం +2 ఆక్సిజన్ -2 ఒకదాన్ని ఒకటి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ద్వారా they form magnesium oxide. So both the atoms are get the stability, so molecules also stable. Is it clear, friend? 3 steps: formation of cation from metal, formation of anion from non-metal, and association of opposite charges. Why they are participant chemical bond? To get 8 electrons in outermost orbit, to get stability by attaining the 8 electrons in outermost orbit. Is it clear, students? So this is another example for ionic bond, magnesium oxide. Thank you, students. This is T. Balakrishna, chemistry lecturer, GPT, Kothagudem. Thank you.